নমস্কার বন্ধুগণ, আমি সুমন। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান গল্পহোকে সিজন 3 এপিসোড 1 আমি আমাদের সকল দর্শকদের অনেক অনেক স্বাগত জানাই। আমাদের আজকের পরিবেশনটি প্রতিবারের মতনই দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আমরা মূল ভাগ যেটাতে আমরা আমাদের প্যানেলিস্টদের সাথে আজকের টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব, আর দ্বিতীয় ভাগে থাকবে একটা মজার খেলা। আমাদের আজকের আলোচনাটা শুরু করার আগে একটা ডিসক্লেমার দিয়ে নিতে চাই যে আজকে যা কিছু আমরা আলোচনা করব এগুলো অত্যন্তই আমাদের একান্তই ব্যক্তিগত মতামত। তো আমি আশা করব আমাদের দর্শকগণ এই ডিসকাশনটাকে সেইভাবেই নেবেন। আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়টি হলো আমেরিকা, দ্য ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি। আমরা যারা ইন্ডিয়া থেকে এদেশে বা আমেরিকাতে বহু বছর আগে এসেছি, বিভিন্ন স্তরে, হয় সেটা সে ব্যবসার সূত্রে বা চাকরির সূত্রে বা পড়াশোনার সূত্রে এদেশে এসে বসবাস করতে শুরু করেছি, একটা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করেছি এখানে, যেটাকে বলে সেটেলমেন্ট পিরিয়ড। তারপরে যে ফেজটা আসে সেটা হয় যে এটা তো হলো, হোয়াট অ্যাবাউট মাই ড্রিম, ইজ দ্যাট মাই ড্রিম? ড্রিমের যে ব্যাপারটা আসে যে আমি আরো কিছু অন্য কিছু করতে যাচ্ছি আমার জীবন থেকে, সেই ব্যাপারে আমেরিকা কতটা হেল্প করেছে। আজকের যে আলোচ্য বিষয়টি তার কথা মাথায় রেখে ডিসকাশন প্যানেলে যাদেরকে ডেকে নিয়েছি তারা প্রত্যেকেই আমাদের কমিউনিটির একজন বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তি, আর তারা প্রত্যেকে নিজেদের ক্ষেত্রে খুবই কৃতি এবং সাকসেসফুল। উইদাউট ফার্দার এডু, উইথ এক্সাইটমেন্ট, I welcome our panelists today, and they are Ashutosh Shyam. হ্যালো, আমি আশুতোষ শ্যাম। আমি ইউএসএতে এসেছি 2006, কিন্তু অস্টিনে এসেছি 2016। তা আমি ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যানিং আছি, হেল্পিং ফ্যামিলিজ প্রিপেয়ার ফর রিটায়ারমেন্ট অর হেল্পিং আদার্স প্রিপেয়ার ফর কলেজ। এটাই আমার স্পেশালাইজেশন। থ্যাংক ইউ। কৌশিক সেন। সবাইকে নমস্কার, আমার নাম কৌশিক সেন। আমি ইউএসএতে এসেছি 2004-এ, বস্টন শহরে প্রথম এসেছি, আর অস্টিন এসেছি 2012-তে। ধন্যবাদ। মধুরিমা কর্মকার। Namaskar, আমি Madhurima. I was born in Kolkata and I moved to Austin in 2013. তো আমি last 12 বছর ধরে এখানেই আছি। I have a small business where I keep hand-woven silk sarees that I source from India. Thank you. সমুদ্রগুপ্ত। নমস্কার, আমার নাম সমুদ্র গুপ্ত। আমার বাবা কটক থেকে, ওড়িশা। আমার মা কলকাতা থেকে। জন্মেছি বল্টিমোর, মেরিল্যান্ড। তারপরে আমি এখানে পড়াশোনা করতে এসেছি at UT and graduated and now have been here for about 25 years. I'm a proud founder, owner, and CEO of a award-winning Montessori school here in North Austin, Cedar Park. Thank you so much, CTBA, for inviting me. Namaskar. And সুপ্রতিম দে। আমার নাম সুপ্রতিম দে। আমি প্রথম ইউএসএ এসেছি 2003-তে, আর তার প্রথমে এসেছিলাম ক্যালিফোর্নিয়াতে। অস্টিন এসেছি 2016-এ। এই 8 বছর হয়ে গেল। খুব সুন্দর শহর, খুব এনজয় করছি। আর আমার প্রফেশন হচ্ছে আইটি, ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট। Welcome panelists to our show. Panelists, welcome to today's show. আজকে যে বিষয়বস্তুটি সেটা হচ্ছে গিয়ে আমেরিকা, দ্য ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি। But this is with comes today's date, right? This proverb or whatever it is comes with a question mark that is it truly a land of opportunity still, or it is yes, it is. So I will go each of one of you, and আমি দেখতে চাই যে আপনাদের নিজস্ব কি পরিভাষার ব্যাপারে বা what you have felt about this thing. So I would go with this ladies first. So Madhurima, you are on. So if I ask you this thing, Madhurima, that America is a land of opportunity, what is that specific thought goes with you and what do you think about it?
I would say yes. Personally, for me, to some extent, I still believe that it is the land of opportunities. আমি যে সময় এখানে মুভ করেছি দ্যাট ওয়াজ ভেরি ডিফিকাল্ট টাইম ওয়েন আই ওয়াজ ইন হাই স্কুল। তো আমি ইন্ডিয়া থেকে তখন মুভ করেছি 11th গ্রেড এরকম সময়। তো মুভ করার পর ইমিডিয়েটলি ইট ওয়াজ আ কালচার শক ডেফিনেটলি, বাট আই ফেল্ট দি এডুকেশন সিস্টেম, হাই স্কুল 11-12 বা তারপরে কলেজ, it gave me a lot of opportunities যেটা আমি ইন্ডিয়ায় থাকলে I think I was not exposed to. তো আমার জন্য ডেফিনেটলি আমি বলবো যে it is still a land of opportunities. And then also planning to start my own business, it was definitely easier. এখন if I look back, it's been many years. Sure. So I would say yes. Very nice, very nice. হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি, মধুরিমার মতন আমিও এখানে এডুকেশনটা কমপ্লিট করেছি। তা আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ইজ মেটালার্জি। আমি 2-3 বছর খালি কি করে আয়রন ওর থেকে আয়রন বের করা এসব পাতি জিনিসই শিখেছি। But when I came to US, my ambition was much bigger. I want to know more. I want to get more into the combined allied science of integrating electrical engineering with material science. তো ওই অ্যাম্বিশনটা আমি ডেফিনেটলি ফুলফিল করতে পেরেছি। আমার যেটা মনে হয় যে ইন ইউএসএ দ্যার ইজ অপরচুনিটি স্টিল, ইউ জাস্ট নিড টু কিপ ইউর আইজ অ্যান্ড ইয়ার্স ওপেন। ফর এক্সাম্পল, আমি যেমন দেখলাম যে আমার কমিউনিটিতে একটা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইসারের দরকার, বা there many people are falling behind, they don't know the basics of financial education. Right. That's when I decided to step in and to help the community. So if you look around, definitely there are opportunities there for you. Well said. হ্যাঁ, মানে আমেরিকা আজও ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি, দ্যাট ইজ ভেরি ট্রু। আগেও ছিল, তা না হলে হয়তো আমরা এই দেশে থাকতাম না, চলে যেতাম ইন্ডিয়া ফিরে। আর সব থেকে বড় অপরচুনিটি আমি দেখেছি এখানে হচ্ছে যে to start something on your own and then kind of get motivation from the people around in your community. And then there are a lot of examples. অনেক এক্সাম্পল আছে যারা একদম জিরো স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করে উঠেছে। হ্যাঁ, অনেক স্ট্রাগল করতে হচ্ছে, আই আন্ডারস্ট্যান্ড, কিন্তু স্ট্রাগলের পিছনে there is always a support, a community support, a fellow feeling that yeah, you are doing something, we will stand by you. তার থেকেও বড় কথা, এখানকার পলিসিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এমনভাবে করা রয়েছে যেখানে একজনকে নিজে মানে বিজনেস তৈরি করা বা স্টার্ট ফ্রম গ্রাউন্ড আপ সাপোর্ট করাটা ইট ইজ পসিবল, যেটা অন্যান্য অনেক দেশে, আমি ইউরোপে অনেক দিন থেকেছি, আমি কখনো দেখিনি এরকম ধরনের সাপোর্ট সিস্টেম এক্সিস্ট করে, স্পেশালি ইন টার্মস অফ ফাইন্যান্সিয়াল অর লোনস অর সামথিং লাইক দ্যাট। ইউএসএ স্টিল আ ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি, বাট মেবি অনেকের কাছে অনেকভাবে ওটা চেঞ্জ করে গেছে, বাট টু মি আই ফিল দ্যাট দেয়ার ইজ লট মোর টু এক্সপ্লোর হিয়ার। Very well said. Sam. হ্যাঁ, আমার এক্সপিরিয়েন্সটা, আমি এখানে জন্মেছি। আমার মা বাবা এখানে আসলো কলকাতাতে, ওড়িশা থেকে, and you know, I was very grateful to have been born here, and 100% I stand by the fact that the United States is a land of opportunity. Sure. For me particularly, I didn't even know that I was going to go into this industry. You know, life takes you in so many different ways. And to be able to stand here almost 20 years later, to be a successful Montessori school in the one great city of Austin, it has provided so much support through the community, through other educational institutions, and just so grateful to have that platform. And we can do anything here. If you put your mind to it, honestly, you can do anything here, and that's very, very powerful. So if you have a passion for something, the community will get behind you. You just have to keep going. A lot of it is just, you have to just keep going and grinding. And so a lot of people don't have that grit, but you can honestly do anything you put your mind to in this country. Very well said. Kaushik? Yeah, that's absolutely true. I think কয়েকটা জিনিস বলার আছে, যেমন আশু বললো যে তোমার যে কমিউনিটি সাপোর্ট, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ দ্যাট ব্রিংস দ্য মোটিভেশন। অ্যান্ড যেটা সুপ্রদীপ বললো যে দ্য পলিসিস, এখানকার পলিসি একদম বিজনেস ফ্রেন্ডলি, অ্যান্ড দে আর সাচ এ ওয়ে স্ট্রাকচার দ্যাট ইফ ইউ রিয়েলি ফলো দোজ পলিসিস ইটস গোনা বি অসম। ইফ অ্যান্ড দেন অফকোর্স সমুদ্র যেটা বললো স্যাম, ইফ ইউ হ্যাভ আ ড্রিম অ্যান্ড প্যাশন and everything is supporting you, just do the hard work, do the commitment. I think absolutely, আমি যখন এখানে এসেছিলাম প্রথম, তখন ভাবতেই পাইনি যে আমি রান্না করবো বা আমি একটা প্যাশনেট শেফ হব। কিন্তু যেইভাবে তোমার ড্রিম আর ইন্সপিরেশনটা ছিল অলরেডি, প্লাস দ্য মোটিভেশন দ্যাট গিভস দিস ল্যান্ড ইনক্লুডিং মাই কমিউনিটি, দ্যাট
brings you that kind of a motivation to move on and continue that. So I really feel like if you have the dream, passion, commitment, absolutely there is no limit for the opportunities here. Well said, very good. Thank you, panelists. আজকের এই একটা ক্রুশাল কোশ্চেন যেটা ছিল তাতে এইটুকু বুঝলাম যে এই দেশ এখনো তাদের পিছনে সাপোর্ট করে যারা কিনা হার্ড ওয়ার্কিং করে, যারা কিনা প্যাশনেট অ্যাবাউট দেয়ার ওয়ার্ক, দে আর দ্য ট্রু ড্রিমার্স. This land is for them. So I would start again going with a similar kind of question that I know that সবাই কিছু না কিছু ভাবে বিজনেস আপনারা শুরু করেছেন একটা ইয়েতে, এটা আপনাদের ড্রিম, আপনাদের কোনো না কোনো ক্ষেত্রে মোটিভেট করেছে, সেটা বিভিন্নভাবে আপনারা বললেন ড্রিমটা. সো হাউ ডিড দ্যাট স্টার্টেড, হাউ দ্যাট স্পার্ক হ্যাপেন and then you pursue with that? I would say it was always my passion. I work with Indian textiles mainly and Indian garments. So definitely it started from that passion. And So you always had that dream in your... absolutely, I had that dream, but obviously I was very young. So after I think I started around college. So college থেকে I started, acting on it, getting all my ideas together, and like everybody said, jekhane everything is so business friendly, starting that it was definitely challenging but not something that I couldn't do. So I started building my business ebong definitely my passion, and then also amar business ta korar arekta reason hoche my schedule, definitely, because in this case I'm my own boss. I can work when I want. Sure. So definitely sheta is another reason, but my passion for Indian textiles, saris, which is what my business is about, Indian attire. So that is what sparked. Ashu, quickly. আমার কেসে একটা ঘটনা হয়েছিল, 4 বছর আগে তোমরা শুনেছিলে যে there was an accident and the entire family was wiped out with the exception of a kid. And I heard that kid needed to set up a GoFundMe to support his future. And then the one basic thing I always used to think, our community so educated, surely his mom and dad would have left him some life insurance or some kind of planning, like will or something. So then I started inquiring around, this is an anomaly, everybody must be. So that's when my eyes opened. I mean, deklam je 90% cases that this is the norm rather than an exception. So it was a mandate from my side, I will educate the community. I will make sure that nobody ends up like this kid ever again. So agency really it started, and then I started learning the finance basics myself so I can spread the learning everywhere. Really, that's where it started. Just quickly, what kind of business do you offer? I mean, what kind of services you offer? Financial education. Okay. Supratim. আমি বেসিক্যালি সফটওয়্যার সার্ভিসেস ইন্ডাস্ট্রি থেকে গ্রো করেছি। তো প্রথমে আমি ইউজ টু ওয়ার্ক ফর ডিফারেন্ট সার্ভিসেস কোম্পানি, মানে যেখানে যত বড় বড় কোম্পানিগুলো আছে, ইন্ডিয়ান আইটি কোম্পানিগুলো এগুলো সার্ভিসেস করে। But I found out one thing, that there was always a gap over there. There's something like the clients used to complain and they kind of come up with some very weird comments that there is only so many number of people but the work is not getting done. এরকম অনেক কিছু আমি দেখেছি। এটা দেখতে দেখতে আমার মাথায় একদিন এলো যে this is a great area যেখানে if we provide the best service and if we kind of basically look at the gaps and then fill in the gaps, we can really create something entrepreneurial. And then it goes from there. It is not services only, it can be product, it can be anything else. সেখান থেকে আমার আইডিয়াটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ করলো। তারপর তো এই দেশে আসার একটা, অ্যাজ ইট ওয়াজ দ্য ল্যান্ড অফ ড্রিমস অ্যান্ড অপরচুনিটি, খানিকটা অনেক যারা আগে এসছে, অনেক বছর আগে এসছে, যারা 30-35 বছর আগে এসছে দেশে, তাদেরকে দেখে আমার মনে হলো যে দিস পিপল হ্যাভ গ্রোন সো মাচ, দেন ওয়াই নট আই গিভ আ ট্রাই। আর যেরকম কৌশিক বলছিল দ্যাট ইফ ইউ হ্যাভ দ্য গ্রিট ইউ ক্যান ডু ইট, দ্যাট ইজ হোয়াট motivated me to move forward. It is a tough decision. Decisionটা খুব একটা সোজা না, easier said than done. But again, if you have the grit, if you have the will to move forward, yes, you can. And that is one thing which is driving me till now. Cool. Sam. Yeah, so I was born here in the United States, and ever since I was young, I always had the big dream. At that time, we didn't have that many resources as we have now, but because you don't think that you're ever going to get there. Still, I had other passions, but it wasn't until I lost my brother
after I graduated college that I felt like I needed to do something to bring my family together. Right. Ironically enough, we were actually traveling to India when this idea sparked. We were going to visit family. At that time, I asked my dad, I said, how did you work for 45 years under someone else that's making more money when you're doing all the work? Now I understand in community, but what I wanted to do is bring my family together and also blossom the community. So providing that, you know, support, especially within Austin, that we've been here for almost 25 years now. Knowing that you can shape the future and be a hand in that, it's extremely powerful, not just for myself, but for the teachers that we employ, for the community that we support, and for the families that just need that extra support. Sure. And so for us, I mean, it's been always a dream, but things happen and life happens, right? So with that, you know, we gave the opportunity over to the community, and I think that's a big thing that, you know, still drives us today. Grow and share that wealth, right? Share that wealth. Dream never stops. Never stops to Dream this day. actually is the medium to make you pursue to the excellence. Absolutely. I think even the almost 20 years that we've been doing this, almost 20 years later, is just as monumental, if not more, than when we first started back in 2007. So that's what drives you. Well, Kaushik, you. আমারটা একটুখানি ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট এখানে, হ্যাঁ। তো প্রথম থেকে তো খাবার দাবারে খুব ভালোবাসতাম, প্যাশন ছিল, খেতে ভালোবাসো। অফকোর্স, একদম। আর মা তো সবসময়, মানে আমি যখন কলেজ থেকে ফিরতাম তার আগে 10 দিন আগে লিস্ট পাঠিয়ে দিতাম মাকে যে এই খাবো প্রত্যেকদিন। মানে তোমার এই খাবারের যে ড্রিমটা ছোটবেলা থেকে? অফকোর্স, অ্যাবসলিউটলি। আর খাবারের জন্য মাঝে মাঝে জিমেও যায় যাতে করে বেশি খেতে পারি। তো ওটা হচ্ছে ফান ব্যাপার। বাই দ্য ওয়ে, নেক্সট ফান ফ্যাক্টর যেটা শুরু হলো যে কোভিডের সময়, যখন সব লকডাউন হয়ে গেল, তখন বাড়িতে বসে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করছি, হ্যাঁ। তো ইট গিভস মি লট অফ অ্যাংজাইটি অ্যান্ড স্ট্রেস, কারণ কোথাও যেতে পারছি না, কারোর সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। সো 5টার সময় দোকান বন্ধ করে, অফিসের দোকান বন্ধ করে, আমি মানে আমার ওয়াইফকে বলতাম, আজকে কী রান্না করবে, একটু মাছ আছে বানাবো, কালকেই তো রান্না করেছো, আর কত করবে, তাহলে একটুখানি বড়া ভাজি বা এই করি। তো বললো সব কিছুই আছে, তুমি এত রান্না করলে তো ফ্রিজে এগুলো জায়গা হবে না। তো তখন আস্তে আস্তে এখানকার কমিউনিটির কিছু বন্ধু বান্ধব আমাকে বললো যে, যারা তখন আমার রিমোট ডিস্টেন্স মেনটেন করে কারোর বাড়িতে যেতাম, একটু খাবার নিয়ে যেতাম যাতে করে আমি আমার ইয়েটাকে মোটিভেট করতে পারি নিজেকে। তো ওরা বললো যে তুমি এক কাজ করো, তুমি আস্তে আস্তে রান্না শুরু করো। আমি ওয়াও, ইজ ইট পসিবল? বললো হ্যাঁ, কেন করবো না, এই কোভিডের বাজারে কোনো রেস্টুরেন্টে যাওয়া যাচ্ছে না, কোথাও যাওয়া যাচ্ছে না, তো তুমি রান্না শুরু করো। তখন আমি আস্তে 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 প্রসেসটা জানা, এই জন্য আমি বলেছিলাম যে এখানে পলিসিস আর সো ফ্রেন্ডলি। তো একটা সার্টিফিকেশন করতে হয়েছিল প্রথমে, তারপরে তোমার যেহেতু অনলাইন ছিল তখন কোভিডের সময়, তখন কিছু ফুড হ্যান্ডলিং প্রসেসের উপর তো আমাকে করতে হয়েছিল। তারপরে আস্তে আস্তে ওখান থেকে মোটিভেশনটা শুরু হলো। আর বেস্ট মোটিভেশন যেটা লাগে অ্যাজ এ শেফ অর অ্যাসপাইরিং শেফ, সেটা যদি কেউ খেয়ে আমাকে বলে কৌশিক দা বা কৌশিক, ফুড ওয়াজ অ্যামেজিং, এর থেকে বড় মোটিভেশন আর কিছু না। চ্যালেঞ্জিং পার্ট হচ্ছে অফকোর্স এটার জন্য এটা লেবার ইন্টেন্সিভ জব, আর আমার তো আর একটা ফুল টাইম জব আছে, তো ইটস নট সো ইজি। কিছু ফ্যামিলি টাইমে হয়, কিন্তু মনামি আছে, খুব ভালো হ্যান্ডেল করে, উই আর ম্যানেজিং ইট লাইক সাচ এ ওয়ে দ্যাট আই ক্যান কিপ দ্যাট লাভ অ্যান্ড প্যাশন ফর দ্যাট। সো মনে হচ্ছে যেটা বোঝা গেল যে কোভিড actually sparked এক্স্যাক্টলি, দ্যাটস ট্রু, the shift coming out of you, right, and become Yes. what you are today, and hopefully you grow from there too. Sure, thank you. Yeah. It's all about dream, and it sounds great so far. But I just wanted to see the other side of it. But it's not everything is so rosy, right? So you definitely, when you go chase your dream, it does not come on the easy path. So you have to come through some of the obstacles, some of the challenges. So what are the biggest challenges or biggest obstacle you think that you got and you overcome it quickly? If you can share your experience, Sam. Sure, yes. So yeah, the dream is there. Started from ground up, right? Built this school, created the logo, created the curriculum, hired teachers, everything, all that. It all sounds great. But when we opened our doors and we pre-registered about 67 families, only 3 children showed up on the first day of school. Right. Because in 2008, we had the crash of the market. Yeah. So we had to let go of some teachers, we had to let go of some personnel,
and we had to do everything ourselves. So I was the receptionist, I was the one taking the tours, my mother was there, my dad, myself, and my mom would clean every day. I even lived out of the building for almost a year and a half. So the economy can definitely affect your business, and if parents aren't making money at their jobs, where are they going to send them to pay the tuition? Right. So the economy has definitely been a big factor that drives business for the good and also for the bad. We're still seeing that today, right? 20 years, almost 20 years later. We went through that crash, we went through the recession, then you have the COVID pandemic. Of course, some businesses thrive in that, but not so much as schools, right? It was very, very difficult. Just like I'm sure with everybody, it was so unknown. We didn't know what to do, right? But we got out of that, so the economy is definitely an issue. I think also for us as a school is staffing, especially after COVID. I think that was a very big reality check. Having to, the teachers for us is the service that we provide. Without them, we couldn't do what we're doing. And to find good people, it's very difficult. It's true. Very, very difficult. Is it the same thought goes up with you, Supratim? It's exactly the same thought. The line of thought remains the same. It's all about the people we are employing to work for us. যখন আমি কোম্পানি স্টার্ট করেছিলাম, I was a sole member. Like as Sam was saying, I was a HR, I was an accountant, I was a consultant, I was the person who used to send invoice, and I was a salesman also because I'm talking to my client. And আস্তে আস্তে যখন বড় হলো তখন সবথেকে ইম্পর্টেন্ট চ্যালেঞ্জ যেটা হলো হচ্ছে to actually get good people on board. People who are smarter and people who can drive the business, right? একটা ভিশন আমার থাকতে পারে কিন্তু বাট ইফ ইট ইজ বিং এডেড বাই সামওয়ান এলস, যে সে একটা অন্যভাবে কিছু দেখছে, দ্যাট রিয়েলি হেল্পস ইন এক্সপ্যান্ডিং দ্য বিজনেস। যেটা আমাদের লাইনে স্পেশালি এই সফটওয়্যার প্রোডাক্টস এন্ড সার্ভিসেসে it does help. The vision to create something big is always there. I might not see it, but someone, or maybe I'm too short-sighted, someone is far-sighted, he's seeing something in the next 3 to 5 years. সবথেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এখানে, as Sam was saying, people who work for you, people who are actually making things for you. So that is the main thing, and that challenge still exists because finding manpower to work, looking for the right resources. অনেকে অনেক প্রমিস নিয়ে আসে, but at the end of the day they cannot fulfill, and it's very hard to kind of force them to do so. So that is one thing I feel is still a challenge. My follow-up question to this: when you see a dreamer in your team, how do you support him? That is something very important. It's a great question. That if I see a dreamer in I'm finding someone who is younger than me and having a dream, the best way is to actually nurture him to grow in his own way. He might leave my company. I don't mind about it. But the thing is, when he goes out, he takes something valuable from us. একটা এমন কিছু সে নিয়ে যাবে যে he can say, okay, ওর কাছ থেকে আমি এটা শিখেছি। আমারও কিন্তু পার্সোনালি আমি অনেকের কাছ থেকে শিখি যাদের নাম আমি করবো না, because it's not important to name them. কারোর না কারোর কাছ থেকে শিখতে হয়। There should be one mentor somewhere or the other. Absolutely. আমার কোম্পানিতে যেরকম, আমাদের কোম্পানিতে maybe I will be a mentor, but there are other people who are also mentor. কিন্তু কারোর মধ্যে যদি এটা থাকে যে ওকে আমি একটা কিছু করবো, কিছু একটা আমি একটা 4-5 বছরের মধ্যে আমি একটা কিছু নতুন কিছু করবো, বা কিছু একটা করবো যেটা is out of the common things, that really helps. তখন তাকে হেল্প করা উচিত, এবং কমিউনিটি যদি কেউ থাকে, I am more than happy to help that person. যে কিভাবে to pursue করা এই ড্রিম, মানে আমার লাইনে যে how to pursue it, how to follow it. কেননা কেউ যদি প্রথমে যায়, they might be very much discouraged because it's a very hard. That is the place where we can fill in the one who are a little bit experienced or gaining experience. So community কেউ যদি interest থাকে, I'm more than happy to help anyone. So that কোনো না কোনো সময় বিজনেসটা, যেহেতু আমরা we belong to both the countries, right? India and America. Somehow India is associated with us. And I know, Madhurima, you work very closely with Indian side of Absolutely. it and American side of it, right? Pros and cons. Both sides I will mention. First, কিছু cons বলছি. It's the other side of the globe, right? So managing that, talking to them, I have several employees who are in India. তো তাদের সাথে কথা বলতে ওখানে রাত আমার সকাল, so it's very challenging.
And especially from being here and they are there, managing them, giving them, telling them the work they have to do, এবং সেটা if they don't get done by a certain time, following up. These are the challenges I face daily. Sometimes I see that I'm up till 2 a.m. or 3 a.m. because it's daytime there and I have to talk to them. একটা চ্যালেঞ্জ। সেকেন্ড হচ্ছে ফিজিক্যালি যেহেতু আমি ওখানে গিয়ে আই ক্যানট এক্সপ্লোর। ফর এক্সাম্পল আই ট্রাই টু ব্রিং এভরিথিং ফ্রম দ্য উইভার্স দেমসেলস টু কাট ডাউন দ্যাট থার্ড পার্সন অ্যান্ড আই ক্যান হেল্প দ্য উইভার্স ডিরেক্টলি। তো সেটার জন্য আই cannot go there physically, right? তো আমি চেষ্টা করি to get someone to go there, explore what they have, see the products. তো সেটা আমার জন্য একটা big challenge হয়ে যায়। আমি যখন ইন্ডিয়া যাই তখন I travel, I try to go to the places where they make the saris, the looms, etc. But এখান থেকে definitely it's a challenge. All I can do is see the pictures or get on a video call, and that too not everybody can speak in English or Hindi. So kichu what I feel that South India, and especially the weavers and the suppliers, it's such a challenge to talk to them because I don't know their language and they don't know English or Hindi that I can speak to them. So these language challenges, time issues, এগুলো এটা তো লজিস্টিক ভাবে তুমি বলে যে তুমি এখান থেকে যদি করো, যদি তুমি ইন্ডিয়াতে থাকো আর ইন্ডিয়াতে বিজনেস করছো, and সেই সময় do you find anything that you think it could have been better in this area, or when you hear you can think something better is happening India there? থাকলে my business I would say যে it had the opportunity to grow much bigger because I cater to Indian women, right? So ekhane of course it's a very niche community. There are that many Indian women who I can sell my products to. But India, of course, the audience would be much wider. So that way I had a lot more growth, for my business. But sheta jene ekhane it's very challenging and it's a very competitive market. There are so many businesses like mine who are much popular, who are older naturally. So সেই চ্যালেঞ্জটা definitely আমি যদি ইন্ডিয়ায় থাকতাম and in India I would find so many people, but এখানে In a certain cost. At a certain cost, absolutely. And here it's a very specific thing that that person, most likely they would have to be from this community because they would understand the subject better. So hiring help is also a big challenge. এটা এখানে versus ইন্ডিয়াতে অনেক easier হতো, definitely. Sure. Thank you. এটা কিন্তু তুমি একদম ঠিক বলেছো, কারণ এটা আমার বিজনেস বা ইয়েতেও কিন্তু অনেকটা ফ্যাক্টর আছে। কারণ ধরো তুমি রান্না করছো একটা কমিউনিটি বেসিক্যালি, সো বেসিক্যালি 4,000 people versus like 40,000 people, right? So you have better outreach. Like at the end of the day, your quality of your service or product is competitive, right? Between India or here. Absolutely. কিন্তু তোমার ওই অপরচুনিটি অফকোর্স আছে। আমি এগ্রি অ্যাবসলিউটলি, আদার সাইড দ্য লেবার, রাইট? লাইক ওখানে তুমি ইউল গেট 10 people to support you, right? You can build a restaurant with like Bajori Manda or something like that. Probably that's my dream, right? Everyone has something to have a dream, but those things really matters. Like if you really want to go further. Sure. Anybody wants to add on to anything to this? এইটা স্পেশালি এমপ্লয়ি ম্যানেজমেন্ট or ম্যানপাওয়ার ম্যানেজমেন্ট অন্য দেশে is very difficult. তার একমাত্র কারণ হচ্ছে there is cultural differences, there is work ethics, and also there is time differences. Madhurima was saying that there is of course other challenges also. Language barrier is there. Yes. কিন্তু একটা বড় অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যেটা কৌশিক বলছিল, দ্য কস্ট ফ্যাক্টর, রাইট? যদি আমরা অন্য দেশে করাই এবং উইচ ইজ মোর লাইক ভেরি কমন না, তাহলে একটা কস্ট ফ্যাক্টরে একটা স্পেসিফিক কস্ট, একটা লোয়ার কস্টে আমরা ডেলিভারি করতে পারি। আমার ক্ষেত্রে ইন্ডিয়া ইজ নট দ্য রাইট প্লেস টু ডু দ্যাট, কেননা ইন্ডিয়াতে সেই অডিয়েন্স থাকবে না যারা ওইভাবে একটা প্রোডাক্টকে অ্যাকসেপ্ট করবে বা কিছু। এখানে লোকে অনেক এক্সপেরিমেন্ট করে, এখানে অনেক এঞ্জেল ইনভেস্টর যারা বলে ঠিক আছে আমার পয়সা ফেরত দিতে হবে না, ইটস ওকে ইফ ইউ ফেল, বাট অবভিয়াসলি আই হ্যাভ টু শো দ্যাট ওয়াই আই ফেল, ইটস নট দ্যাট দে উইল গিভ এন্ড জাস্ট গো অ্যাওয়ে। সেরকমভাবে কিছু অ্যাডভান্টেজ যেরকম ডিসঅ্যাডভান্টেজ যদি কিছু থাকে, অফশোরিং এর জন্য অ্যাডভান্টেজও অনেক আছে, সেটাও দেখতে হয়। বাট ওই যে চ্যালেঞ্জগুলো সবসময় থাকে এবং those challenges will never go away. Those are there and is part of your I mean if you run the business you have to face those challenges. That's what I'm sure. Yeah, for us on the other end is catering to so many different cultures. So many people moving here from all over, have different values, have different expectations, Expectations, right? They want everybody wants the best for their child,
but that could mean anything. Tell me something about this. This is interesting point that what they are coming in into two different cultures and two different places, but you have same differences in one place, right? And they expect something, and how does it go with your thoughts or your values to that, and how best you can do? Sure. Tell me something about that. Yeah, so managing people, maybe sometimes think of managing employees. We have 200 students. You can imagine how many parents we also have to manage, right? True. So there's about, these days, it's 3 parents to a child, you know? So 600 people we're managing on a daily basis. And that's not even considering, you know, the employees, really. I mean, you add that all in. But now they're coming to Austin. So when we first started, it was a lot different than now because we have all these cultures coming in. And with, you know, technology and Austin's growth, it's a great thing. But it can be challenging because you don't know what they're expecting. And of course, you want to do the best in your industry, but that can mean so many different things for the other person. So I think the best thing you need to do is be nimble. You have to be able to shift, pivot, and at the end of the day, you have to be honest with yourself. True. You have to be able just to drive your passion, but listen to what they're wanting. No matter what, safety for our industry is number one, right? Health and safety. But, you know, with education and different views of education in different cultures, that you have to really listen and understand what they're wanting for their child. Sure. And then we put our practice into place, but a lot of it is also educating the parents just as much as it is educating the child. Yeah, so it is a great thing for every business to bring up an attitude or the habit of listening. The more you listen, there is a chance that you will grow. Yeah. So my next question, Ashutosh, to you. এখন অবধি যা বুঝতে পেরেছি তোমার এটাতে তোমার বিজনেসে তোমার সোল প্রপার্টিশিপ রয়েছে আর তুমি একমাত্র যে কিনা এটাকে পুশ করছো এটাকে। Now, do you think that তুমি যেখানে আছো ন্যাচারালি তুমি ওখানে গ্রো করবে? So, do you prefer to have still continue as a solo, or you wanted to have a business partner? That as partnership helps you to take the next level. Absolutely. Business you cannot do yourself, right? Business you need a team of people to work with you. And যে টিমটা আমার আছে সেটা actually তো বলতে পারি across multiple states. আমার যে immediate mentor আছে actually. In our business we have mentors. Okay. So my mentor is California based. And একটা point I want to touch back is importance of rejection and failures. Our business, everybody remembers their failure count, and there's a reason for that. আমাদের বলা হয় যে unless you reach a certain failure count, you cannot be successful. তো আমাদের encourage করা হয় যে reach your failure count very quickly, because only then you can grow. Very well, okay. তো এই জন্য continuously আমরা, because of the multi-state আছে, obviously we cannot meet in person very frequently. So we stay in touch with Zoom and we always discuss, hey, this is my failure count today. And there are some successful stories. Hey, look, I was able to talk to these clients, I was able to educate them, and this client is now, he's agreeing to move forward, right? So business at 100% you need a big client base, and that is, you can say, my next aim, যে এখানকার local team টাকে আরেকটু grow করা। So সেটা কি তুমি নিজে একলা করবে না বিজনেস পার্টনার নেবে না how do you want to see this? Well, প্রথমে তো I have to ensure that our dreams are aligned. এরকম লোককে আমাকে first we have to find. And yes, recently I found within my family, if you won't believe, আমার শালা শালি, they're very interested, they've joined my business. So it's a question of finding more people to be aligned on that. Yes, because এখন আপাতত my team is not that big in here, so it is a bit of a struggle to grow. But I don't take it as something as a bad side. It's always you're striving to grow or to do better, right? This year. So yeah, gradually some businesses grow exponential very quickly. Some businesses take their own sweet time. So maybe I fall into the latter category. But yes, that's my next step. Okay. So again, I will just go across the panel যে কারো কিছু বলার মধ্যে আছে কিনা বা I think আমার জন্য স্পেশালি রান্নার ব্যাপারে মানে
আমার ক্ষেত্রে আমার এই মুহূর্তে কোনো এক্সপ্যানশনের প্ল্যান নেই, কারণ যেহেতু একটা ফুল টাইম জব আছে। তো বেসিক্যালি মাই হোল ইন্টারেস্ট ইজ দ্য স্ট্রেস buster as well as kind of anxiety, but যেটা হোক আর কি, বেসিক্যালি প্যাশন। তো এই মুহূর্তে কিছু নেই। আরেকটা প্রবলেম আমার বিজনেসে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে আমার রান্নাগুলো হচ্ছে রেগুলার ইন্ডিয়ান খাবার নয়, রাইট? মানে এটা তোমার চিলি চিকেন চাউমিনও নয়, রাইট? সো ভেরি নিশ বেঙ্গলি রান্না। এখানে ট্রেন করে কাউকে তুমি এক্সপ্যান্ড করতে চাইলেও পারবে না। ফর এক্সাম্পল আমার যেমন কিচেন যেটা আমি রেন্ট করে এখান থেকে কমার্শিয়াল কিচেন রেন্ট করে রান্না করি, ওটা আমার ফুল মানে রেন্টেড টাইপের, যে তুমি ইউ ক্যান কুক এনি টাইম। বাট প্রবলেম হচ্ছে কাউকে যদি আমি টিচ করি, দ্যাট উড নট বি মিট মাই এক্সপেকটেশন, রাইট? মানে কতটা কি দিতে হবে, চিনি দিতে হবে, কতটা নুন দিতে হবে, কতটা লঙ্কা দিতে হবে, স্পাইসের কোয়ান্টিটি ইটস নট সো ইজি। তো আমার ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে কোনো সেরকম কিছু নেই, বাট ওভার দ্য পিরিয়ড অফ টাইম অফকোর্স উইথ দ্য ব্লেসিংস ফ্রম দ্য কমিউনিটি, আর প্লাস যেভাবে মানে আউটরিচ হচ্ছে নট অনলি ইন দ্য বেঙ্গলি কমিউনিটিজ, দেয়ার আর লট অফ পিপল হু হ্যাজ বেঙ্গল কানেকশনস, রাইট? কলকাতা কানেকশন। যখনই বলে যে তুমি আজ চপ বানাচ্ছ, I missed it for last couple of decades, right? So they come and buy from me. Those are the things are there. So I see the opportunity there, but hopefully it will take some time. Sure. I can piggyback on that. During as you grow your business and your dream is to expand, during COVID, it really put us in a position. Having one school made us stronger, because had we have had multiple locations, just like you have to teach somebody to do everything. Yes. It's harder to manage multiple locations and still give the same quality. And in our case, it's education. For us, our business model is do the best we can at the location that we have. We have enough students of 200 students, and so for us, that's okay. We're not looking to take over the world. But COVID really let us shine. It really understood like what processes we had. We didn't let go of one teacher. We still had 30 teachers, 5 students. Very similar to when we first started. So for us, it's not about expansion. It's more about making sure we do the best we can with what we have. If you guys are okay, then we can move on to the next question, and I will open it up for the panelists, whoever wants to answer it. That the buzzword is আজকের দিনে is the social media. How the social media is actually helping you? For me, it is the most important thing. For my business, I would say social media is the most important thing, because my business is totally based on a social media platform. I don't have a website, I don't have a physical store set up. I do have a home studio where I take appointments, but for me, social media is the most important thing. That's the base of my business, and of course for publicity, advertising, that's my go-to. Social media presence টাই main আমাদের জন্য, because I get to understand, connect with my clients better. I know what they want, what is it that they're looking for. So social media ছাড়া probably our business wouldn't be even there. So it's very strongly dependent, and social media always allows you, keeps you up to date, like what is going on around the world. Because in the business world, in the finance world, like everything is so interconnected these days. Ekta duniyar ghotona theke has so many ripple effects, right? So absolutely, I fully recommend social media for my business. Yes. আমার বিজনেসে সোশ্যাল মিডিয়ার ইম্পর্টেন্সটা হচ্ছে যে more to connect with peers as well as someone who is looking for my services. সেই গ্যাপটা ফুলফিল করার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ইজ ক্রিটিক্যালি ইম্পর্টেন্ট। এই নয় যে আমি লোককে মানে বেরিয়ে জানাবো যে আমি কি করি না করি, সেটা না। আমার যেহেতু যত like number of posts I share, it kind of gives a purview of a preview of the company, that okay, এই কোম্পানিটা এই কাজ করে, and people reach us to social media. সে আমাকে চেনেই না, হয়তো সে জানেও না, but when they reach us to social media, he kind of gets a feeling যে এই কোম্পানিটা এই করে, তার এই credibility. Social media is very important, and the most important thing is that যে এই ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে সোশ্যাল মিডিয়া ছাড়া it might be very difficult to run any single business for that matter. It's always, of course, word of mouth আছে, but word of mouth এর একটা extent আছে, একটা নিজের community word of mouth, তুমি তার বাইরে it's very hard to go outside that, right? So social media, I think, is very relevant in every business. At least for my business, yes, it is extremely important.
I'm gonna have to say it's not as important. For our business, we're demographically based, right? So either you work around there or you live around there. So if anything, social media for us is more branding, just showing that you have a little bit of the market share in this local area. But for us, in our industry, you have to still come to the school, and you still have to meet the teachers, and you physically have to be interested. And when you're dealing with your most prized possession, which is your child, of course, social media helps to understand a little glimpse of what happens within that space, but it also can be challenging because not everybody wants their child on social media, right? As marketing, as far as concerned. But it's a great avenue to showcase videos, showcase different things that you're learning within the community, the curriculum. But I would have to say, for us, social media is probably not as strong as probably as your industries and your companies. But it's always a great platform to connect. I mean, technology in itself. I mean, without technology, we have these apps that we can send photos to the parents, updates, all those kind of applications are very, very powerful, and it's manageable. And I think the other thing is the fact that you see it on social media, it allows you to think that or believe that you can do it. You're seeing other community members doing it. So it gives you more influence in that sense, and gives you a little bit more of confidence that anybody can do it, and truly you can. Yeah, that is a very good point that Sam brought up. So this is something I also promote through social media, that yes, I am doing a business. This is the way I'm going. And so if you have a dream, then you can also do it, right? So Age Inista is very easy to spread the message through social media rather than just word of mouth, right? Actually, social media outreachটাও অনেকটা বেশি হচ্ছে। It's a global thing, right? It doesn't have any boundaries. Right, exactly. Word of mouth has a boundary. But Especially if your business is not limited to a certain area like Sam's, Yeah. exactly. Then it's very, very helpful. Right, Yeah. yes, right. Well, I mean, if you help the child, the other parent wants to know, how did you help my child? Right. So word of mouth for us Is the is most- leaps and yeah. bounds, Yeah. right? Because again, you're working with children, and you're taking the word of other parents saying, look what my child has done, Right, exactly. and so then you're interested in it. But yeah, definitely spreading the word, sure. Yeah. আমার ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট, কারণ আমি দুটোর মাঝখানে কিছুটা আউটরিচ থ্রু সোশ্যাল মিডিয়া, কিছুটা ওয়ার্ড অফ মাউথ। কারণ আমার কাছে আমার কমিউনিটি হচ্ছে সব কিছু। ওরাই খাবার ভালোবেসে কিছু বলবে, আবার কিছু খারাপ হলেও সেটাও এটা মিক্স অফ ফিডব্যাক, রাইট? তো আমি ট্রাই করি যে 80-85% কমিউনিটি মেম্বারকে স্যাটিসফাই করতে পারি। তো অ্যাবসলিউটলি কমিউনিটি ইজ মাই সোশ্যাল মিডিয়া, কারণ I don't have any kind of a outreach outside of Austin. But good part of it is that the word of mouth is also very important, because many people join my group. As I was telling that Bengali connection আছে বা Bengal connection আছে, can you please add me to the group? So যেমন মধুরিমা বললো, আমারও ওয়েবসাইট নেই, হ্যাঁ, it is very difficult to maintain. Like ওয়েবসাইট বানাও, ফুডের ছবি দাও, বাট আমার কাছে আমার রান্নাঘরের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, ওটাই হচ্ছে সব কিছু। ওখানে তুমি দাও, তুমি স্যাটিসফাইড, you get feedback. It's a different kind of feeling, but I love both of them, word of mouth and the social media. তোমার ক্ষেত্রে যেটা হয় যে taste of bird cannot be that feeling social media In a post, right? Exactly. Plus social media তে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ফেসবুক ফর এক্সাম্পল, রাইট? সে আমার শিলিগুড়ি বন্ধুরাও দেখতে পাচ্ছে, বা ধরো ওয়ার্ল্ডে কে কোথায় আছে, রিয়েলি বরং তোমার এটা দেখছো যদি পাশে করে গুজরাটি একটা বাঙালির কথা শুনে এক্স্যাক্টলি এটা বেশ ভালো জিনিস হয়েছে, তুমি অর্ডার করতে পারো। এই কদিন আগে থেপলা বানিয়েছিলাম, হ্যাঁ, গুজরাটি ফ্যামিলির জন্য, অফিসিয়ালি। তো খেয়ে বললো যে এই থেপলা বোধহয় কোনো যেগুলো ফ্রেশ পাওয়া যায় ইয়েতে, তার থেকে অনেক বেটার হয়েছে। তো সে got a connection through his community. So that's what the community matters, especially in Austin. So আমি ভাবছিলাম তাহলে তোমার রেস্টুরেন্ট or খাবার বিজনেস, তাহলে ভালো করে একটা ছবি দাও, আমি ভীষণ এক্স্যাক্টলি, ওটা আরো খুব ইম্পর্টেন্ট। কারণ খাবার ছবি দেখলে তখন তুমি দেখবে যে ওই যে লাইন দিয়ে সারি সারি বিরিয়ানির ছবি, নিজেরও স্যাটিসফ্যাকশন আছে যে অত সুন্দর করে একটা প্রেজেন্টেশন।
প্লাস লোকেও বলে যে লুকিং ফর দ্যাট ফর দ্য নেক্সট টাইম, ওগুলো হচ্ছে যে আউটরিচ দ্যাট রিয়েলি হেল্প অ্যা লট। But the website is very, very powerful. Oh yeah, that's Nowadays, if you have a storefront, of course, curb appeal, but you need a digital curb appeal because that's where everybody's going immediately. Yeah. You know, they want to check you out immediately online. So I think একটা websites are great. সোশ্যাল মিডিয়া আদার সাইড অফ দ্য পিকচার আমি দেখাতে চাই যে let's say you have a dissatisfied customer, right? Then it can quickly snowball into something very See, nothing can undesirable be, also. nothing can bring you, as I said, that Right. শুধু ভালো হতে পারে No, না, Right, অন্য right, সাইডটাও right. আছে। ওই দিকটাও মানে ব্যালেন্স তোমার করে balance করতে তোমাকে হবে। চলতে Well, that's হবে। how reviews work, too, Right, right? Yeah, yeah. exactly. For us, reviews drive us so many business, right? And Right, that's where your right. honesty comes in the picture, Exactly. Right. That was a good discussion so far. So now I just wanted to touch upon to this. You are the dreamers, and you probably pursue a dream at a certain level of the gets. Now, what would be your message to that young community who wants to do something, or those community members, young kids, lads, they have a dream? What would be your message to them? Anybody? So Pratim, I start with you then. Yeah, sure. So the first thing for the young community members বা যারা এটাকে নিয়ে ভাবছে যে নিজে কিছু করব, নিজের যে একটা ড্রিম আছে সেটাকে ফুলফিল করব, সব থেকে ফার্স্ট থিং হচ্ছে টু হ্যাভ দ্য কারেজ টু স্টার্ট, রাইট? অনেকেই ভাবে সেটা মানে ডকুমেন্টেশনে থাকে বা কোনো জায়গায় লিখে রাখে বা কিছু করে, দে নেভার সেট আপ ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড। ফার্স্ট হচ্ছে টু হ্যাভ দ্য কারেজ টু স্টার্ট, and then when you have the courage to start, you should have a plan. The plan should be like, what are you going to do? What is your goal? And then you should have a backup financial plan also if you're planning to quit your existing job or profession, whatever it is. আমার যেটা মেসেজ হচ্ছে যে যারা প্ল্যান করছে এইভাবে করার এবং যারা ভাবছে যে আমি এটা করলে সাকসেসফুল হব কি হব না, সবার মনে এই ইয়েটা থাকে, এটা চিন্তা থাকে না, অফকোর্স দ্যাট ইজ আ ভ্যালিড থিং। তারা প্রথমে একটা প্ল্যান করে ভ্যালিডেট করে দেখা উচিত যে আচ্ছা এটা হলে হবে, না হলে উই শুড গো ফর আ প্ল্যান বি। নাম্বার অফ প্ল্যানস অল্টারনেটিভস থাকা উচিত এবং সেই অল্টারনেটিভসগুলোকেও পার্সু করা উচিত এবং তারপর দেখা উচিত যে কোনটা হচ্ছে কোনটা হচ্ছে না। এমন যেন না হয় যে বিজনেস করতে শুরু করলাম, আই এম ট্রাইং টু ফুলফিল মাই ড্রিমস, বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড I lose many things, especially financially. Because at the end of the day, that also matters. It is tight. কিন্তু এই যে একটা সাহস বা একটা courage to get into it and then pursue it can only be motivated by people in your community. And if you cannot get hold of people like that or ask for advice or ask for mentoring, then you might have a very rough time ahead, or the road may be really rough. So that is one thing which I can always stress. Take help. It is always better to take help. আমি কিন্তু আমার মেন্টরদের কাছ থেকে হেল্প নিয়েছি বোঝার জন্য, সব কিছু কেউ জানে না, ইটস নট পসিবল। So we should always reach out for help, and that would be my advice to any young person who is aiming to come here or start something doing on their own. Sure. আর আমার হচ্ছে যেটা বলবো, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে যে দুটো জিনিস। একটা হচ্ছে কমিটমেন্ট, তোমার সঙ্গে যেটা পয়েন্ট বললে, রাইট? ড্রিম ইজ আ ড্রিম, রাইট? ইউ ক্যান ড্রিম এনিথিং দ্যাট হোয়াট ইউ ওয়ান্ট, রাইট? বাট কমিটমেন্ট ইজ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। যে কোনো বিজনেস, স্পেশালি যাদের ফুল টাইম একটা জব আছে, আদার প্রায়োরিটিস আছে লাইফে, কমিটমেন্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য সেন্স কি যে ওটা না থাকলে না, দ্যাট উইল নট ব্রিং ইউ দ্যাট দ্য প্যাশন, রাইট? সো কমিটমেন্ট। আর সেকেন্ড হচ্ছে হার্ড ওয়ার্ক। ওটা অ্যাবসলিউটলি আমার বিজনেসে সবারই থাকে, রাইট? ডিফারেন্ট টাইপস অফ হার্ড ওয়ার্ক। আমার বিজনেস পুরোটা লেবার ইন্টেন্সিভ জব, মানে বাসন মাজা থেকে শুরু করে শপিং করা থেকে শুরু করে, ইটস নট সো ইজি। প্লাস তোমার ফ্যামিলি কমিটমেন্ট, রাইট? তোমার ফ্যামিলির একটা টাইম বিশাল অ্যামাউন্টে যায় ওখানে, হ্যাঁ? তো তোমার ফ্যামিলি সাপোর্ট, দিজ আর থ্রি থিংস। ইফ ইট গোজ অ্যান্ড ইফ ইউ প্ল্যান ওয়েল, অ্যাজ সুপ্রতিম বললো, আই থিঙ্ক ইউ ক্যান ডেফিনেটলি সাকসেসফুল। Yeah, I agree. I think a plan is very necessary. Commitment, hard work. I also think you need to have that inner passion, because no matter what, at some point in time, you're going to be up here, and guaranteed, no matter what business you're going to be, it's going to come down here. Whether
you're super successful. Everybody sees the success story. Right. Everybody thinks you just get there. No, you only get there by it's not. failing. It's And not. I will very- add to that because and I'm probably very young to give advice to anybody, but I will add that when I started my business, the first 2 years I was at a loss, but I kept grinding, and now, of course, I see the success, the recognition that me and my business has got from the community from all over North America, but first 2 years it was so difficult, very, very challenging, and there were points where I thought that, am I doing this right, or maybe I should just give up, maybe this is not for me, but if you keep working hard and keep grinding, then definitely. And believing on yourself. Yes. Believing on your dreams. Yeah. ওটাই বলতে চাচ্ছি। This is a very important thing that you have to got to believe, because I know one of my friends and he failed 9 times. Big financial fail, but he took a pause, recoup himself again, and again started. Maybe something else. He know that this path may not be bad. He never left it, and today's date he's a very successful businessman. Sure. Ashok, কিছু বলছেন? Yeah, মোটামুটি সবকিছু সামারাইজড হয়ে গেছে। For me, the most important thing was passion and never give up, right? আমরা যেমন বলেছি তোমাকে যে আমরা একটা failure count রাখি, and really we do. আমরা সবাই টিমে জিজ্ঞেস করি what's the failure count, right? Because the point is to emphasize that you need to fail this many times to succeed, right? And এটা আমরা খুব strongly believe করি, and then we are well fortunate enough that the team motivates each other, because we know that when you go into the field, you talk to clients, there will be so many clients who will just say no to you on your face, right? And sometimes it can be very harsh, right? So the ability to just lift up again tomorrow and again try, এটাই খুব দরকারি. If you cannot, যে নতুন আসতে চায়, যে if you do not have tolerance of failure, then it's Patience, very yeah, absolutely. difficult Learning to is survive. very important. Learning is no voice me, right? Right, Every day is a new learning. But you have to be a fast learner. You have to, but some cases it may not be. But at least your next step is gonna be little better based on your learning. I'd say yeah, right? So I am that 24-year-old that we're speaking to now, because that's what my age was when I started the business. I was 24 years old, very ambitious, just lost my brother and just ready to go at it. আমি বাবাকে সবসময় জিজ্ঞেস করতাম, আমাকে এখানে করতে হবে, I need to get there, আস্তে আস্তে করে হবে। আমার বাবা সবসময় বলতো আস্তে আস্তে করে হবে। And 24 years old, it's hard to think that way. yeah. I'm 42 now, and honestly, if you plan properly, if you have grit, hard work, but if you're willing to fail. In Montessori, the reason why it's so successful is because we teach children that failure is okay. It's part of the learning process, right? Otherwise, you won't get to success. There's no way someone knows what success is without failure. Exactly. So, তখন বাবা আমাকে বলতো সবসময় আস্তে আস্তে করে হবে। It was hard to believe as a young guy, but I can tell you, it will come if you're continuous and you're steadfast. Right. ওকে, ভালো, এখন অবধি তো বেশ আমাদের আড্ডাটা বেশ জমে উঠেছে, বাট আমরা আস্তে আস্তে সেগমেন্টের শেষের দিকে পৌঁছে গেছি, আর কয়েকটা কোশ্চেন আছে, আর তো তাই সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করব। তো আমি আমার নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি, যেটা হচ্ছে যে এই ভেঞ্চারটাই বা তোমাদের ড্রিমটাকে যদি অন্যভাবে শুরু করা যেত, কিভাবে শুরু করতে? কিছু চেঞ্জ করতে, না অন্যভাবে কিছু ট্রাই করতে? Would you change anything? Who would answer this question? Sam? Tough question. It is a tough question. It's a loaded question. What would I change? Maybe I would. Yes, thinking big is great, but understanding growth slowly, I think, is more mature to do when you're doing a business. I think one of the biggest things that you had mentioned was enjoy the journey, and I think I, quite frankly, didn't take time to enjoy most of this journey, because I've just been grinding and been knee deep into everything. But now
hindsight is 2020, right? You don't know that Right. when you're first starting. So that's the wisdom that you get as you continue to become successful. But success doesn't just happen overnight. True. So what would I tell myself? Be more patient. Would I do it over again? Absolutely. Doing this with my family, my wife, my parents, the community. The first children that we had back then are now seniors in college. Right. And they're coming back and teaching the kids. They're reading to the kids. So that journey, that kind of full circle moment is spectacular. So It's amazing. It's what we do. Yeah. Okay. আমি এর সঙ্গে একটু অ্যাড করবো অ্যাবসলিউটলি 100% এগ্রি উইথ দ্যাট সে অ্যাম্বিশনটা সামটাইম ইউ নিড টু pause or slow down. If I need to do it again, I probably not be. I'm thinking about like 4 years back or 3 years back, right? কিছু কিছু নিশ্চয়ই failure হয়েছে, and you know, it also causes the problem on my reputation also from the business perspective, right? Instead of taking that ambitious path and reach to the moon right away, I should have do it differently now. Right. Like the way now I'm thinking slowing down, right? So 24 versus 42, but for me like 45 versus 48. But thing is that if you go slow Right. and steady, I think I will continue to do the same thing, but probably I will do it in a different way, Okay. but doing the same That thing. means you're also recognize that you want to take a pause, Pause, and if you can more retrospect Yes. and then enjoy Yes. the journey. Exactly. And experience Right, from there, right? absolutely. So I agree. Supratim, আমাকে যদি এখন ডে ওয়ান বলা হয় কালকে ডে ওয়ান ইজ মাই বিজনেস সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং আই ট্রাই টু আইডেন্টিফাই মাই ওন নিশ বেসিক্যালি মাই ওন আইপি যেটা দিয়ে আই ক্যান স্টার্ট ওয়ার আই ক্যান বি ভেরি প্রফিশিয়েন্ট ইন ম্যানেজিং দ্যাট রাইট সেটা আমাকে মানে যখন আমি শুরু করছিলাম তখন অনেক দিকে মানে বেসিক্যালি স্ক্যাটার করতে আরম্ভ করলো যে ঠিক আছে আমি এইটা দিয়ে স্টার্ট করবো একটা আচ্ছা ঠিক আছে এটা মনে হচ্ছে ঠিক হচ্ছে না লেটস গো টু দ্য আদার ওয়ান সো পেশেন্স ওয়াজ নট দেয়ার সো কুইক চেঞ্জ ফ্রম ওয়ান টু দ্য আদার কিন্তু এখন যদি আমার ডে ওয়ান হয় তাহলে আই জাস্ট স্টিক টু সামথিং উইচ আই রিয়েলি আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড মেক ইট গ্রো অ্যান্ড দেন আই ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট কাইন্ড অফ স্কেলিং ইট আর একটা জিনিস হচ্ছে সব থেকে ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ইন বিজনেস ইজ টু have a plan to scale how much you can go you can you should not have if you don't have a plan to scale perhaps at one point you will be just kind of like the business becomes very like claustrophobic you cannot go forward so you cannot enjoy the ride so you know day one mane hocche amar kache I take my own thing then I figure out what I am good at and then I kind of get people on board who are better than me also so that makes me that gives you the age and the momentum to move forward and then start so there is also a checks and balance factor for you exactly too, that whether I'm reaching to the right point or not, right. because you cannot judge that. And also the most important thing is checks and balances. Checks and balances. Yes, because someone has to tell you, hey, you are not correct, and that's perfect. And you should be very open-minded. This is one of the important learnings for all of us. It should be open-minded as you Plus also acceptance. keep on learning acceptance. Yes. So I'm just taking all your wealth of experience to our community and those who are going to start. At least it gives them a platform up, because when you all started, there was no mentor. হ্যাঁ আমার এক্সপিরিয়েন্স যেটা হয়েছে যে এই জিনিসটা আমি অনেক পরে জানতে পেরেছি যে বিজনেস ইউ ক্যানট ডু ইট অ্যালোন রাইট দেয়ার ওয়াজ আ টাইম when আমি সবকিছু নিজে করছি রাইট didn't really have a team to help me or back me up so then I realized that hey I cannot do everything myself right I have to delegate this to this person this and that way you can scale very quickly so এই লার্নিংটা ডে ওয়ান তে আমার কেউ দেয়নি definitely I want to tell to everybody that don't attempt to do business by yourself you cannot grow much এটা আমার number one জিনিসটা তো if I had to go back I would first assemble a team and then start investing So that will also Adding to that, I'd say my biggest problem or what I'd like to change is letting go, not wanting to do everything by myself perfectly. Right. That was such a big, problem. exactly My initial years, I wanted to do everything. I would not, go on to the next thing if the first thing was not done perfectly. And sometimes you don't need to do it perfectly. It was more important at that time for my product to be in the market versus trying to advertise that product perfectly or
you know, so definitely Having a good mentor. yeah, and very reaching out to important. the community, definitely my message would be, if you want to start something, reach out to the community for guidance, because there are so many people who can help you, and that is something I definitely think I should have done, which, you know, now looking back, getting help, hiring help, whatever it is, whichever way, so that is Yeah, that's yeah. why did you all selected a form called business? It could have been a volunteering work, or just I wanted to get into your head and understand that. So Madhurima, I can start with you. Yeah. Apart from the passion and having, you know, my own company, being my own boss, I'd say to financially support myself and putting myself through medical school for sure. This because medical school, as you all know, can be very, very expensive. So I'm so happy that I'm able to do this without my parents or anybody's help. So that is definitely one thing, and the most important thing. It's commendable. It's commendable. Yeah. So initially যখন আমি লাইনে এসেছিলাম, money didn't really come first and foremost to me. I was like, I got very disturbed by that incident যেখানে বাচ্চাটা, so I thought let's start there, maybe see how it goes. তারপরে then I always had this feeling that at the end of the day I'm working for someone and making money for that person. Why can't I be my own boss, right? Well, in my case, আমার ফ্যামিলিতে কেউই বিজনেসে নেই, তো whom do I talk to, right? যে আমি ঠিক করছি, ভুল করছি কি না, that's where the role of mentor. So yes, this you can say started as a way to help the community, and then I slowly said, okay, yes, there is some money to be made, there is some way I can grow, I can, you know, grow towards my financial independence. So এমনি করে it happened with me. Very nice. That's why I want. হ্যাঁ, মানে আমার কাছে এটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে টু বি ইওর ওন বস, টু পারসিউ ইওর ড্রিম, ইন্ডিপেন্ডেন্স। তোমার দুজনের কথা তো এসে মনে হচ্ছে যে ফার্স্ট ইজ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স। ইন্ডিপেন্ডেন্স সব থেকে Absolutely. সেকেন্ড হচ্ছে what I felt was that how would I work, or if I'm the best talent in a team, or if I'm best talent for a company, the end of the day the tangible product goes to someone else. It's a credit which I don't carry forward, right? So that becomes a real challenge for me. সেটাই আমাকে কিন্তু অনেকটা ড্রাইভ করেছে যে ঠিক আছে, আমার স্কিল সেটের মেট্রিক কি, তাহলে আমি নিজে কিছু করে দেখাতে হবে, রাইট? ফাইন্যান্সিয়াল গেইন তো আছে। নেক্সট থিং ইজ যে এই যে একটা কন্টিনিউয়াস ডিপেন্ডেন্সি অন সামওয়ান ফর মাই জব, ফর মাই পেচেক, ফর মাই ডে টু ডে থিংস, দ্যাট মেক্স অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট দ্যাট মেক্স ইউ রিয়েলি স্যাড যে কেন আমাকে ডিপেন্ড করতে হবে, দেন ওয়াই হোয়াট আই হ্যাভ ডান সো ফার। সো স্টার্ট কোয়েশ্চেনিং ইয়োরসেলফ। দ্যাট ইজ ওয়ান থিং which drove me towards Yeah, honestly, খেটে খুটে 3% appraisal. You were like, Yeah. oh man. That is demotivating. তখন মনে হয় যে okay, then give up. I could have done more in business. Yeah. That's something that But of definitely course, happened to but me. of course, if someone thinks that only financial gain is your goal for setting up a business or running a business, then you are going to meet failures very soon, because that's a byproduct of your hard work and your goals. So that is one thing I'm going to advise to everyone in the community. Do not think about, there are a lot of ways to make financial gain. Do not take this hard path then. First think of that this is something which you are going to have a passion to pursue, and then financial gain will follow it. That's everyone, if you go and see, everyone has the same. Money will follow you, don't follow the money. But don't follow the money, because that is a very unhealthy to do a business. For me, it was having control of your destiny, whether that be good, failure, or anything in between. Understanding that, you know, when you work for another company or work with another person that's driven by other alternatives, you have a ceiling that you're going to eventually hit at some point, right? So in this case, you know, I can get as big as I want, or I can get and I can control my destiny, the outcome, right? Yes. The biggest motivation for me was my family. The biggest motivation was the fact that, you know, I was able to bring my parents and myself together for something bigger and build a legacy. But having control of your destiny, I think, is the biggest thing for me. Yeah. Moving on to Yeah, I think সবার পয়েন্টগুলোই absolutely accepted. Along with that, একটা পয়েন্ট অ্যাড করতে চাই যে I think why business, I think the opportunity. That is also something that I definitely look into this. Especially এখানকার কমিউনিটি মেম্বাররা প্রচুর এনকারেজ করেছে, ফ্যামিলিও প্রচুর সাপোর্ট করেছে। বাট দ্য অপরচুনিটি দ্যাট অলসো আই স দ্যাট কি যখন এখানে রান্নার কথাটা ভাবছিলাম, তখন এখানে কোনো সেরকম বাঙালি খাবারের কোনো ইয়ে ছিল না, রাইট? সো বেসিক্যালি
I thought, okay, why not try to do something different? That's right. Yeah. That বাঙালি can রান্না হতো কিন্তু বাঙালি রান্না করে নিজেদের মধ্যে হতো। Right, কোনো Community business- wide কেউ বাট ছিল না। কমিউনিটি ওয়াইড কেউ ছিল না। আর একটা জিনিস যেটা আমি সবসময় এনকারেজ করি, আর এটা যেহেতু আমার সাইড বিজনেস, প্রচুর কমিউনিটি ডোনেশনস বা এইসব ভলেন্টিয়ারিং ইয়েতে, ইট হেল্পস অলসো দ্যাট ওকে আই এম ডুইং সামথিং ফর নট অনলি ফর one community but for so many other volunteer organizations that goes there. So those are the two things. Very good. Well, nice discussion so far, and then we are almost reaching to the last question of this segment. I enjoyed myself to talking to you, all of you. So last question is this: I just wanted to say something interesting, funny stories about your journey during this. If you can share with it, it doesn't have to be very funny, but it can be just informative or something, anything you want to share with your experience. আমার মানে একটা ফানি স্টোরি হচ্ছে যে আমরা যখন ফার্স্ট দুজনকে এমপ্লয়িকে হায়ার করলাম, তাদের অফার লেটার এইসব দেওয়া হচ্ছে, তখন তারা জিজ্ঞেস করছে where is HR, where is accounts, where is this. So Looking at him. তখন মানে I was just trying to figure out, okay, so let me do something, let me make 3 or 4 emails with all those aliases and start saying and that those are all and I'm sending, oh, your HR send me an offer letter. I said, yeah. And then your account send me the salary. Yeah, that is, but there is only one person doing it. Yeah. But that was really funny. It gave me a lot of learning. And আমি তো জানি না এইভাবে when to write up a letter like that or offer letter, you need to have certain protocols to do that. But that is one of the funniest stories. এখন when I kind of recall, I always feel that এই যে এইসব এত যে মাঝে মাঝে লে অফ হয়, you have to understand there is a rationally behind this layoff. People think that that everything can be kind of done by the other person. I just take my hands up. But when he feels a financial pinch, they say, okay, let that person go. There is no need for him. So এই ধরনের এই ব্যালেন্সটাকে রাখতে হয়। তো এটা একটা খুব ফানি স্টোরি। Absolutely, absolutely. Anybody else? So for me, what I would share to those young viewers that are watching, it's okay to dream big, and it's better that you do, because if you fall short, that's okay. Even to this day, last week, I signed a contract with an architecture firm because we're expanding our campus. And this architecture firm built and little did I know that they would even pick up my email. But because I wrote my heart out in an email, the principal architect got in touch with me and wanted to do the project. তো আমার একটা স্টোরি আছে যে আমি যখন ইনিশিয়ালি স্টার্টেড অ্যাজ নোটারি, রাইট, তো প্রথম যে নোটারি ক্লায়েন্ট আছে তাকে আমি খুব ওয়াইন টাইন খাইয়েছি, যে বেশ প্রথমবার এসছো, বিজনেস করছি প্রথমবার লাইফে। তো তখন লোকটা যে ইউ নো হোয়াট ইউ ডুইং, ইয়া আই এম কিন্তু লোকটা আগেও নোটারি করেছে, কোনো কেউ অফার করে। ও তারপরে ইউ নো হোয়াট ইউ ডুইং, রাইট। So, but it started from there, and then down the road একবার এসেছিল, he said, আমি ওকে বললাম থ্যাংক ইউ ফর বিং মাই ফার্স্ট ক্লায়েন্ট, আমি তোমার থেকে অনেক কিছু শিখেছি। So yes, I could understand that it was your first time. I was trying to You know sweeten the something? deal. Something, yeah, definitely. Recently, one of my trips to India, আমি ভাইকে নিয়ে গেছিলাম, and it was a sourcing trip for my business, and we went to Kanchipuram, where I source Kanchipuram sarees. And my weaver, he's a national award-winning weaver in India. His father got the award, so I went to his house, and ঢুকে, you won't believe, the saris, you know, the Kanchipuram saris, they're all real zari, they are so expensive, but when I went to his house, I really saw, you know, how he lived and where he lived. It's a very, very old house. Everything is falling apart, and there's no electricity anywhere except one room, I think, where his mother was on the bed. And as soon as we entered, I took my brother with me, mainly for this reason, because that was another place where the language barrier was a big problem. Thankfully, that particular weaver, he could converse in English. So, and Kanchipuram, many of you know that it's a temple town. It's also called a temple town because of the number of temples they have. Okay, so first we go, and then immediately he tells us, like, it's the living room, and he tells us, okay, now you have to have lunch with us, so sit down. So immediately banana leaves, and then 10-15 items. It's pure vegetarian.
And I cannot even understand what these things are, other than I see some yogurt, some rice, and some papad, vara, and these kind of things. So we are eating, trying to eat basically whatever it is, and my brother is constantly telling me, I don't want to eat this, but they are forcing. And then there's sambar, and then there's rasa. And then there is something else which I don't know the name, which apparently helps in digestion. So we are saying that we don't want it, but they are like, no, you have to eat it. After that, he said, let's go visit the temples. So we got a tuk-tuk, like a rickshaw. The temples, it's like two steps there's a temple, and another 4 steps temple. But for him, he thought that, you know, the hospitality for him is like he had to show me all the temples, give me all the home cooked food. So I am like, I'm done now. I want to go to the looms. But it was so hard to communicate with him. But it was nice. But my brother had a very hard time. It was your dream, and brother was changing it. So that concludes our stories. Today, আজকের দিনের এই আমাদের আলোচনা পর্ব এখানে আজকে আমরা শেষ করছি। আমরা চলে যাব আজকের দ্বিতীয় পর্বে। নমস্কার বন্ধুগণ, যেমনি আপনাদেরকে আগে বলেছিলাম যে আমাদের এই আজকের পর্বটি দুটি ভাগে ভাগ করা। আজকে আমাদের এই সেকেন্ড পর্বটি আমরা শুরু করতে চলেছি। এটা একটা মজার খেলা। ইংরেজিতে এটার নাম ছিল দ্য প্রাইস ইজ রাইট, আমাদের বাংলায় এটার নাম দেওয়া হয়েছে বাজার গরম, যেমনি আপনারা দেখছেন এখানে লেখা রয়েছে। আর আমাদের সাথে রয়েছে এই খেলাটা পরিচালনা করার দায়িত্বে রয়েছে শুভ্র আর জয়িতা। সো শুভ্র, ওভার টু ইউ। শুভ্র, জয়িতা। থ্যাংক ইউ সুমনদা। তো আমরা শুরু করছি এই পরের সেকশনটা, বাজার গরম। সুমনদা সেট, ছোটবেলা থেকে একটা কথা আমরা খুব শুনে আসছি, দাদু ঠাকুমারা বলতো, তারপর ধীরে ধীরে বাবা কাকা জ্যাঠারা, আর এখন আমরাও সংসারী হয়ে গেছি, তো আমরাও একই কথা বলি, বাজারে না হাত দেওয়া যাচ্ছে না। বাজার সবসময় গরম, মানে বাজার কখনোই ঠান্ডা থাকে না, রাইট? তো আমরা দেখি কতটা বাজারের দর আমরা সত্যি জানি। তো সেই আধারেই, যেহেতু আজকে মূল আলোচনা ছিল ব্যবসা বাণিজ্য, মূলধন, টাকা পয়সা, ভেরি রিলেটেবল একটা খেলা, তাই বাজার গরম। সুমনদা বলে দিয়েছে দ্য প্রাইস ইজ রাইট, তার একটা মডিফাইড ভার্সন আমরা এখানে খেলছি, আর কিছু না। আচ্ছা, আমি আমার সহকারী হিসাবে পেয়ে গেছি জয়িতাকে, উইল ডু দ্য স্কোরিং অফ ফর দিস গেম। একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডিসক্লেমার দেওয়া উচিত, এই খেলার সময় যেই প্রোডাক্টগুলো দেখানো হবে, নাইদার সিটিবিএ, নাইদার সিটিবিএ ম্যাগাজিন কমিউনিটি, নাইদার আমরা পার্সোনালি এই কোনো প্রোডাক্টের এন্ডোর্সমেন্ট করছি বা শপসের এন্ডোর্সমেন্ট করছি। এই প্রোডাক্টগুলো ইজ বিং প্রেজেন্টেড জাস্ট ফর দ্য ফান অফ দ্য গেম। লেটস ভেরি কুইকলি গো টু দ্য রুলস। এটা আমরা 3টে টিমে খেলবো। সো দের ইজ আ টিম এ, টিম বি, টিম সি। আমাদের লটারি অলরেডি হয়ে গেছে। সো টিম এ তে আমরা পেয়ে গেছি মধুরিমা আর সুপ্রতিমকে। টিম বি, আশুতোষ অ্যান্ড কৌশিক। And Team C te Sam or Samudra and Shumanda. So Shumanda is a player in this total scenario. So let's start. I'm ready or rule very quickly. So I will put a price. I need the whole number. Normally $9.99 I do not need $9.99. I need the nearest whole number. So the answer what I'm looking for is $10. You get 30 seconds to give your answer. Basically, সবার কাছে একটা করে চিট অফ পেপার, হোয়াইট পেপার আছে, প্রত্যেকটা আনসার সেখানে লিখবে, and then you hide it, and then we'll see how everybody score. একদম সঠিক আনসার দিতে পারলে you get 40 points in that round. But if you do not get the correct, absolute correct answer, then you will be ranked based on the deviation. You can go up, you can go down as well, but whatever the deviation, rank 1 gets 30 points, rank 2 gets 20 points, and rank 3 gets 10 points for that round. So, প্রথম প্রোডাক্ট হচ্ছে, it's a rug or runner. So this is a Henley Company 26-inch by 96-inch a runner or rug collection. পার্টি ডেকেছো, আগে ঘরটাকে সুন্দর করে গুছিয়ে নাও। So this is your first product. You guys can keep discuss and your time starts now.
Exactly. 10 more seconds. Okay, so everybody done, 2 more seconds and your time is up. Okay, so we'll start with team A. See the score, whatever you have written, the price you can now disclose and give it to me. So team A got $20. Team B got $22. Team B is Team B is Team C got $30. And the correct answer is $29.99, which is 30. Therefore, so Sasu gets 40 pounds. I got $10 extra. So second nearest is Team B. They get 20 points as being second. Good. Yeah. And Team A gets 10 points. so Masu, Aska and Sasu. খুব একটা সিম্পল প্রোডাক্ট, সেটা হচ্ছে চায়ের কাপ। ওকে, সো দিস has been brought from 54 cups, 9 ounce basically. 20 more seconds you got it. I think everybody has done the answer, so Yes. stopping the clock here. Let's do team A. আমরা হয়তো ঘুরিয়ে নিতে পারো। $8, $5. 5, okay. Team B 5. Team C $5. The correct answer is $3.99 or $4. So two got basically the nearest, which is 30 for Team B and Team C. So এটা হচ্ছে কমিউনিটির অনেকেই বাজার করে কাপ এসে গেছে, why not the tea itself. So I'm giving you so this is Tata Tea Gold loose black tea. তাহলে and keeping the product here, you guys again get 30 seconds to judge. Hopefully কোথাও প্রাইস লেখা নেই, তুমি সুমনদা আর ছোট দেখে নিতে পারো। আছে Okay, your time is almost done. 5 more seconds. You have to be very quick. Done. Done. So, acha, okay. $25. $14. $14. রোজ চা বানাচ্ছ তো? $17. So the correct answer is basically this. We got like 3-4 days back at $11.99 or $12. Oh yes. So Team B is the nearest. They get 30 points. Team A gets 20 points. Okay, now they've caught up. And Team okay. C is the farthest here, so they get 10. Oh, we still get points. Good. Coming to our next product, which is the fourth product, আমি তো আবার চা খাই না, তারা আবার কফি পছন্দ করে। Black Taker 12 cup programmable coffee maker. It's not the stainless steel version. Purchased from Coke. Your time starts now. Okay, three are done, so we are ahead of time and stopping the clock now. So, Team C. Team C again? No, Team B. না, আমি একবার হেরে গেছি। $29. $22. 22 is on Team A. Team A. And $20 is Team C. So the answer is $23.99, which is $24. So nearest is Team A, which is they get 30 points. Oh, 30 points? Not 40. I think they are the second nearest. 20 points. And then Aska gets 10 points on this one. Achha, I have a question. You get 40 points when you're bang on. Bang on. So চা কফি দিয়েই যদি পার্টি তো হয় না, রাইট? ইউ নিড বিরিয়ানি এন্ড অল, রাইট? সো দ্য ইন্ডিয়ান কমিউনিটি এটাও সেই
এখন SRK মানে শাহরুখ খান খুব অ্যাডভার্টাইজ দিচ্ছে, দেখছি IPL এর মাঝে মাঝে আসে। So this is what I'll say is Dawat Ultimate Extra Long Brain. 10 pounds. এই কত লিখবে? এটা হতে পারে। We have all these food options. Why? for the chef. You know, this is the food. No, but listen, if you are Give me wrong, commission, please. 10 more seconds. Okay, Team C. We are starting with Team C. $15. Team B. $15. There you go. there you go. All right. Team A. $18. Oh, I think you will take it. The correct answer is 1999. Team C. Yes, 30. আচ্ছা ও যদি বেশি দাম দেয় এটা মধ্যে দোষ Exactly. Bad deal. So তাড়াতাড়ি এক্সেল শিটে তার হিসাব নিকাশ লিখে নিয়েছে। নাও দে নিড দ্যাট টু বি প্রিন্টেড। একটা প্রিন্টার চাই। আই থিঙ্ক দিস ইজ মোর টু ইয়োর এরিয়া, বাট HP DeskJet printer, the model is 4155E. So this He knows is, that. and this is an old model, একটু আগেই কেনা হয়েছে, but we know the price and this. Your clock has already started. 15 more seconds. কত দিচ্ছ? আমি দিয়ে দিচ্ছি। দুধটা আবার দেখছো কেন? And কত দিলেন? ইনফ্লেশন অ্যাড করেছো? everybody done? Team A. Team A. $70. $50. Team B. No, Team B is 50. Team C, $70. এটা 49.99 No, actually the next model is cheaper. This one is $99.99. This is $100. আমি কি বললাম? So যখন বাজার দর দাম এইসবের কথা হচ্ছে, last but not the least, nothing can end without the hot topic right now, at least in US economy, ডলার। egg, deal. 3 or 4 days back from Pearl Valley eggs, 18x large. No, ডিমটা রেগুলার কেন? তুমি তো বলার আগে রেখে দিলে দাও। রেখে দিছো? আরে দেখো না উল্টে। Sid, the winner. I think she Wait, should okay. get the precedence. নাকি টিম দিয়ে শুরু করি? Okay. ইস আর ডিমটা তাই হলে কি হবে কোশ্চেন? সেই ডিমটা নিয়ে যাবে। ডিমের আর্ধেক আচ্ছা, চালিয়ে যাবে। উপরে লেখা হয়েছে যে score up to now before the last round is played. Team A is now at 130, Team B is at 120, Team C is at 150. So $8. Team B got $8 for this one. $6 is Team A. কত? $7 is. ও বাবা কি ক্লোজ The answer is surprisingly একটু ডিমের দাম মনে হয় কমেছে. It's 534. So 5 is the correct answer on this one. So 5. 5 is the correct answer. সুন্দর. 6, 7, 8. So 30 here. তোমার নিয়ে নিলে? 7 is this. So 20 and 10. See. So team A নিচে বড় করে দিতে পারো. There you go. You guys are It kind. is very close. So what again? So we got the final. Aska team B, ওইখানে আশু and কৌশিক 120. এই 130 points. My bad. 130 points. শেফ বাজারের দাম কিন্তু জানে না। That has to be investigated. Team B, which is Masu, which is Madhurima and Shukrati, 160. Big runners up. Team C is the winner, Sasu, শাশু Sam and Shonda. Well played. Over to you. ওকে ওয়ান্ডারফুল গেম। মার্কেটের দর যে এতটা ফ্ল্যাকচুয়েট করবে জানতাম না। এর মধ্যে আমাদের সবার আগে তারিফ দিতে হবে এদের দুজনকে। তো তারিফ ওকে বন্ধুগণ, আপনাদের ভালো কেটেছে সময় আমাদের সাথে। আমরা যতটা এনজয় করেছি আজকে আমাদের এই শোটা, আজ হয়তো আপনারাও অতটা এনজয় করেছেন আমাদের সাথে। ইট ওয়াজ আ নাইস জার্নি। আজকের মতন আমরা এখানে আমাদের এপিসোডটা শেষ করছি। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আমাদের সাথে থাকুন। আর সিটিভি এর
যে সোশ্যাল মিডিয়াগুলো আছে যেমন ফেসবুক আছে, ইউটিউব আছে, আপনারা যদি আপনাদের ভ্যালুয়েবল কমেন্ট দেন, আমরা লুক ফরওয়ার্ড করে থাকবো আপনাদের কমেন্টের জন্য, যে আপনাদের কেমন লাগলো। কোনো যদি অ্যাডিশনাল কিছু মন্তব্য থাকে আমাদের জানাবেন, সেটা কোনো টপিক যদি থাকে আপনাদের কাছে আমাদের কাছে শেয়ার করবেন। With that, we conclude today's episode and thank you so much. ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন. We'll see you again next episode. Bye.